views and opinions expressed in this video are those of the creators and do not reflect the views or opinions of any individual or organizations mentioned. The content of this video is for entertainment purposes only and should not be taken as factual or professional advice. Viewer discretion. Tumaniriza abasabire banyabo Now Media UG wetu lyo lunaku olwaleero waliwo ejinsi omusajja nomwazike ku pen gyakozesa eswaza Now Media swaza kamwe swaza okumeze toja zisompadde ya poso no problem pen ya poso neri no yali bwetyo aposo kiyoti anazina problem but for today anajiruma olulala inshallah tino mufenga pen empya buli no kuluma terumike tuina Martin Beta basabone banyabo tumuza so olwaleero tetumanyi mbeera kimwe tumuletedde but the conversation will give us direction. But he's okay, industry captain for now achitugambye twaga tuka keeping it short and nice. sweet because you know short things are excited yes retwase bokuba naye mukatu akali short and sweet kali katwalidemu kakati ale wano wetugenda nafia wano wetuli so kati olwaleero twagala kwogera era we think you're one of the right people abasobola okutuddamu otuula ku research and development desk ku federation mukulu Richard Kasendwa bwavaayo n'abaako ebigambo byayogera oyinza okuba maybe sigwe mutuufu okumuddamu naye ate olw'okuba gy'oli mbanga kasa nti federation ne sako gye yateekawo komiti ya sako basobola okwesiga ndi mutuufu omuddamu kubanga ekisooka ayogera ku muyimbi wange gwe managingidde ebbanga ate ku federation era mbadde okubanga etandika nina information so I have a right to. So manager mugundi tubali tukimanyi mu UNMF nti research au oli musako wo musako ntula ku committee ya finance and investment mufunza kye kitegeeza ki finance bye maja ensimbi no ku investing oba basi kimenye investment okusiga ensimbi kitegeeza Kasendwa oba ogenda musigamu olina okujja ani chairman wa sako Eddy chairperson she by advice wasakira yes wadde neeri ku federation era Lilian ye secretary wa sako David ye treasurer David wa sako Uncle David Lutalo ekitegeeza eno Lilian ali ku board mwaga mtegeko omusumba karo nato nko ali ku board Rickson aliwo omwami Khalifa Sulaiman Lwanga kwali ekitegeeza omuntu asobola obeera n'obukulembeze eno federation nga Lilian bwali ate wa finance ku federation neri nasala kati ate eno yo n'abeera secretary anti byanjawulo ebibiina byanjawulo federation the Uganda National Musicians Federation is a different entity and the Uganda National Musicians Members Circle is a different entity. The federation by member bayo the association is already twogera then the circle by member bayo are individuals Timwami Kasendwa member mu circle naye Kasendwa si member mu federation abeera member mu association eri under the federation yes ekiri member cha federation is association yes tutandikirewa Kasendwa agwa mu association yawa Central Musicians ani president wabo Morgan Isaac pastor nice bwacha kumacha sajja nakwata internet mu kusaagirira awo kale tumanyi kintu kya one day one off kiyitewo but gye bugenze bweyongera tubadde wano earlier on wabadde tuli to discuss nzeemu konti yatunuliramu confederation then namala natunulira omuyimbi buli ne tulowoozaamu konti ayinza okuba move gye yakola ntuufu because tuzze tukirabanga n'omuntu anaalumba gavumenti eyinza okumenya okukwata yonna mukwata muzeeyi yekka oba n'obutuuka so ebbanga lyonna tukirabye nga federation Eddy abaddewo nnyo so bw'oba okuba federation bw'oba okuba Eddy oba okuba federation naye ate era bw'oba opatana muzeeyi ompatana oli selective n'ebigambo by'okozesa singa otuuka n'oyitawo bw'atakusiba ensi ekujajenga bubi nnyo kuba kaakati olina omwana nina ayina baana ambuuza ago toyina goyina ninayo
Wandiyagadde very inspired by Bafana. Sincere. No, generally. Yes or no? Ekirungi olina na mulenzi. Omwana w'omulenzi Wandiyagadde very inspired by Bafana. Victor ovuga kadi kye. Oluddewo okuddamu. Akaseno simuyinaako boy wa. Olugendo omwana wo okubeera inspired by Sinaga nti Bafana. omulinako obuzibu. Would you want your son to be inspired by Ziza Bafana? Ekitwe kyangu okiruddeko nnyo. Mama. Tatulina nnyo. Badde okyanyonyo. Mbadde saagadde okimbuuza kuba kibadde kibuuzo kyo. Anti kakisaze. Kibadde kya Would you wish? Buli kibuuzo era kibaako pass. Anti naye kakipaasinze. I've passed Mu budde bwe. I've passed the question. Would you wish your son to be inspired by Bafana? Yes, I can be. Don't toyongerako. Yes, Would you wish? Ate kati. Bogamba yes, I can be. There is an aspect of him we wouldn't want. Yes or no? It's simple. Senga tuli ku kirala. Next question. So, Better kisoke kiddeyo wa better. Would you wish your son to be Inspired by- There is being inspired, but even knowing him, I can't. You can't let your son know Ziza Bafana. Posing amwetegereddeyo naye era ne mu environment mwatambulira kizibu. Osanga mutabanyi wo ng'alaba oluyimba lwa Bafana lumu. What do you do? Sisobola kumubaako kye mukola naye tasobola. His preferences are so different. Wampisa nnyo. Alina ebintu byesittala by'ati olaba. Nga pomini. Ebyo bigambo bye. Martin, Yes, sir. omusajja eyakeera ku machananja because tulina ne clips eziraga a few moments later. Abadde kyali wammwe abadde ajayogera Nga tonagenda awo. Bafana alina ekifo kye mwamu wabangamba ebya mental health kati yabikwasaganya ku federation yawo. Is it true? Talinayo ekifo kyonna. Kuli omukyala na kiss n'akakiiko ke. talimu. Kati osobola okukwasa omuntu bw'atyo department ya mental health. In all departments. Alina buzibu ki? With that mental health of his. Atakulembera abantu. Kyongamba he has issues. Is he okay to you? Yes. Okay, bwabeera tali okay, abazungu mmwe mugamba nti set a thief. Anti kati ffe tuli bazungu. Tuli bazungu. Nze muhumuza I'm from Tunga. Era gwe ya leero Tuli bazungu my brother. tegeera. Gwosobola. Anyway, kale kati katweyongereyo. Njagala kubuildinga bulungi. Omusajja oyo abadde mukwano gwammwe era nkakasa akyali mukwano gwammwe. Akyali. Never send them. Omuyimbi gw'olina ye muyimbi akyasinze okutuswaza. Right now he's not. I'm not saying he can never be. Nambi right now he's At the not. moment net rolinze okagamba maasi. Kubanga gwakyasinze omuyimbi asinga oswaza ku nsi. Bena n'okwata muyimbi not. N'okuba Ku Kivvulu omupiira ogenze na wala. Ku Kivvulu. Katonda yamutonda bw'atyo. Ebintu ebisinga tabiwa na budde byogerako. byaswaza omanda we. Tebamuwalanirako. Tomwebikka n'omweyalira. Okaviiramu wekka. Naye omusajja oyo ebigambo by'adda gy'abogerera kagamba ebimu ku bintu bye yayagala ku Kenzo. Katusooke Kenzo kuba kati amulina naye person. Waliwo kiripu gye nanabye kaga nti Kenzo nze mu Volts baali bangana n'okuyingira biki. Gwe kennyini n'onnyamba ne mpitawo. Yali ku federation ino mu meeting. Namugamba nti Era meeting eyo yali esomesa bya Sako. byebyo byennyini. Namugamba nti era nze kinsanyusa okubanga emyaka giri gyonna wali ku mboozi y'emu okyakipinze omulamwa gwe gumu ogw'okutuyunitinga. Oli musajja wa kabi. Emabega awo yatubuulirako ku ngeri Eddy gyali ow'amaanyi nnyo mu performance. Era n'atubuulira nti ensonga lwaki Diamond Platnumz yeebuza bwebuza ku magezi naye musuuza amumanyi. Ate n'amaana agamba tamumanyi. Ye kiro kye kitegeeza ebintu byonna. Kati oyo n'ogamba nti mental health eri okay. Omuntu anyiigamu. Omuntu yenna bw'oba osobola okunyiga n'otacontrollinga by'oyogera kitegeeza you're not okay. Omuyimbi wo yalabibwako mu kiriipu emu nga yagamba mbwa abantu omuntu ng'enjala emuluma bw'aba ayomba akozesa amaanyi mangi nnyo biki. Abaana ne bateekawo kiriipu ya Bafana ng'amuyita kweka Kenzo nabbi. Yakyogera ebintu ebyogera ndowooza ayise emyezi nga 9 ng'akola kabi. Olunaku lwe yali oba na Eddy. Obadde agategeeza nti alina akakwate ku nebbi oba nabbi. nange sikitegedde. Nabbi atya alagula ebiribaawo. Bannange Yali Eddy.
N'abiyogera ko ng'anyumyamu emboozi. Nti omuntu kasitaba nga talinamu kasente. Njala emuluma aba n'ekitempe ekitategeerekeka. Aba buza kye kiva. Naye ekyo nange na relating amangu nzijukira ebiseera byange eby'ebugembe. Onyiganyiga sinaamu ssente nga n'owa booda bw'ajja n'ayimirira wantu aliko ng'olugendo lwawe naye nga nnyinza omumuvuuma just because nja sirinaamu talina musango naye ng'omubuuza tiri kubona kutumala ku mirembe. But you see, the challenge is when olaba olema okukola by'olina okukola mu budde bwabyo. Time etuuka n'otandika seeking relevance mu bintu ebitasaana. Teri kintu kibi nga naawe kenyini wona otusinga nti you're not relevant. Okitegeera. For example, njagala imagininge Bafana yawemudde ebintu bingi nnyo kunze ku Eddy ne ku balala, right? Yataddemu tribal sentiments, right? Yes. Which is actually an illegal thing in this country. Yatiisiza yataddemu threats, which is also an illegal thing. But you see, nobody is bothered. Ebibiina bya human rights, ebibiina bya social biki, abavandimwe council, nobody is bothered. Do you know why? Because his noise does not move society. I want you to imagine nga Kenzo yayogedde ebigambo ebyo. Obuzibu bwandibadde bunene. Singa eggwanga liri ku ki, singa ebitongole ebyakavaayo complaining. Singa ina ne gundi ne cases ne suits in court. Ebintu byabakadonkamu obujjukira. Imagine just a statement that was misunderstood. You're starting out all that. Eggwanga lyonna ne Singa Eddy yagamba Abanyarwanda tetwalengana. Omwana yakyogedde. Ne wagamba ogambi nti abasoga. Kyokka nga ate alina omwana omukyalo Omunyarwanda. Kati oyo musuubira Eddy okujja amwogereko. Omuntu azadde abaana wano nawali n'atabalabirira. Gwe mwagala tujje discuss. Ekyo n'akamalira bangawo omwana iPhone mwana we yatadde akola P7. Nanti oyo y'omu gwe mumanyi. Abalala bazadde mutamanyi bangi baganya olabirira. But also, I think it's a good thing and he's not in their lives. Ransonga kya buswavu okera ku makya ne bagamba oyo taata wange. Taata kyataate badde mulamu bwa mwana. Waliwo taata ng'obutaba mulamu bwo it's an advantage. Nga kitaaza gwe. Yes. Ng'omwana. Kati omwana abira atya ku ssomero. Abaana ne bamugamba era nsaasira we mutano abantu gwe bamanyi nti mutabani we. Agenda kuba alabika atya ku ssomero. Aba very very good. Ndi mwana wa star. Naye nga taata we yagambye bw'ati yadde ayogera bw'ati. Kitegeera. So there are things nga tosaabbiwa budde nnyo. Manager, obuzibu bwa Bafana butandikira wa? Utamuwa ssente ze yali ayagala. Lwaki temumuwanga asevinga? Yatulaze back statement ekiro. Wagirabyeko yaddeko sinema. I think waliwo okolawo. Njagala bakole bati. Flash. Statement yogiraba. Yatutegeddeo bulungi. Bamugamba zeeko emabega twetegereze. Martin, you have everything in details. Kino nakyo kiviirewo ddala. Bafana asevinga nammwe abadde asevinga nammwe oba nedda. Abadde asevinga naffe. W'ogatta omugatte yaakasevinga nammwe sente mmeka? Ziwerako netaqualifying wadde miliyoni 4. Yatugamba alina gundi eriko miliyoni 21. Miliyoni 10 ze bamugamba ze yali qualifying for that's what it was. Bw'aba ine ya 21 agireete. Muwatano. Nze sinywangako njaga. Sinywa mwenge. Siri mutamiivu. Sivaako. I'm always sober. Sinti bye nayogera luli leero mba mbijjukira. Yes. Aleete statement. Tebaako 21. 2. Emoji jeko. Nze namugamba 2. 20M. Omuntu asevinze nammwe lwaki temumuwa ssente? Because afuna ezo z'asaanye okufuna. Sizayagala okufuna. So Bafana yadde agala ssente mmeka? Yasaba Eddy miliyoni 2. 200 million. 200. Okumuwola. Ate nga zimusaba mu CPO. Nayo tutusente Sibya CPO kyeki. Bebya blood. Mu manchu wetu. Miliyoni 2 gozimanyi 2. Gwali ozikutte. Mugagga then sinzo ataka. Amanyoyo lwabalose. Nalwalubala. Ayinza okuzikwata munne. Musajja avuga blue tech. Naye era nti tekijjaawo kirooto. Obuuzo bagiyina kati. Ate nga girabye wabwe. Asimuka. Nawe ovaako. Tugenda kugatta wakati. Bro. Omuntu kati for example nadde ndabagundiya clip gye bansindikidde ng'ayogera ku stage Embale. Embale, yes.
nayingiza mu family y'oli nayingiza mu biki omanyi simanya mwali abali babaddeko mu ghetto waliwo deko statement ya one stick one day bantu abanywenjaga kano ke bagamba nti baka one match chwa koleza lumu kaloweza akabiriti kamu tekazikira ekibiriti ne bakisuula kati akabiriti omuti gwe gukuma omuti kati omukulu avuga n'ava e Kampala ng'ali ku one stick one day paka Mbale tezikira ezo essaawa ennya zonna n'azivuga nga teguzikidde omusuubira kwogera ki ku stage tegiba mingi ekyo ate nze nkugambye ne mu kudda n'akola ekintu kyekimu what do you expect of him you see enjaga yinza obutaba nnyo mbunombi nnyo but whenever you don't control it enkozesa you don't know the amount of weed you take manage or drugs you take bwe tuva ku kyokozesa omuti it becomes abuse kati ekyo tetukiinako control baye alimu abuse oba talimu abuse naye statement oluusi zayogera tezisobola kubaamuko butuufu mu zo anti oba yayogedde ebigambo awo byawawaza abantu ngaki fe tetwagala kwogera anti fe we don't want to speak No, ebintu ebireeta okay caught him mu byayogedde Eddy yajoga baby mama era baby mama waliwo ebikolwa ebitaali birungi mu nyumba ya Eddy Bafana yabyogera nga ye gyali alaba anti omusajja oyo okuva mu bintu byonna byabadde ayogeranga yagambye alina obujulizi kikundi abuleete kikuzaayo eri amanyi guys ebintu byokwogera ennyo bino si birungi otuuka n'olabika bubi ne bwe wandibadde olina ensonga gy'oleeta naye endeeta gy'ogireeta so gidistorting you cannot oyo tumulaba emirundi mingi ng'akuba bakyala be Bafana waliwo mulabyeko ng'akuba you have any clip my friend mirundi mingi ng'akuba abakazi we do not go into that because that is personal life. Yes, true. N'abantu be ne bakkaanya oba bamusibye bamusonye that is his life. Now when you start coming and discussing someone's family because people babeera bonna ne baawuka ne bibaawo you can't make it a topic. Kiba kiraga level of understanding naye gwe yalina sigwa alina kati kiba kikoma ntegeerayo kiba kiraga ntegeerayo waliwo ebintu by'oyingiramu oyingizaamu abaana b'omuntu otansobola bayisaamu bavuma kitulagira ddala entegeerayo oyingizaamu bakyala be oba ex be tuba tulaba ntegeerayo wekoma okitegeera Martin omusajja ono ebbanga lyamaze ng'ayogera mufunyeyo kakadde okay kati gwe kuba oyinza otugamba Eddy tasobola muddamu stuff like that naye kati gwe olina ennamba ya Bafana and I called him wali omukubiddeko yes mwayogera the mutya very first day lwe nalaba clip eyo lwe baginsindikira I called him because it was a shock to me era nasooka gamba maybe something is not right maybe bikadde and you called him yeah I called him era agamba gwe beto onkubira ku byoza bikyaliwo ate nze simukubira omanyi there's a time I said if it wasn't about leadership and humanity there are people I wouldn't be talking to Bafana ali omu kwabo singa si bukulembeze nakabuntu njogera ne Bafana nga twogera ku music omuyimbi okulembeze n'obuntu naye omuyimbi wo sebo yabadde mu studio n'omuyimbi wo abo bayimbi n'abayimbi tobola gambye nze be baba boogera bo nga abayimbi basoogera mu studio ne bakola ennyimba kuba bali bakozeko nabo n'oluyimba ne David Trap ebyo byabwe ne bwe tutuuka nga bya business I want to deal with Bafana's manager si yengo not him katukweze nti Eddy ne Bafana bakoze oluyimba we have to sign split sheets biki I want to deal with the manager nande badde nze njogera ne Bafana nga twogera kuki naye kambuza oluyimba ddulije lulino ne twalabye waati kuba tugaye tasobola kubeera kuluyimba na Kenzo ate nga luliko edda kati meanwhile that guy nze nama Bafana ku lulumba oluyita abakazi babatulugunya I think it was like 2009 yali true life experience simanyi naye ejje myaka gyonna abantu banyiivu Bafana yasooka Eddy okubeera mu bantu Eddy bwajja n'ayitawo n'atuuka watuuse n'akivinga byakivinza abantu banyiiga bakitegeera si buli omu nti ali happy with Eddy kyova buli wabeerawo akantu olaba abantu bangi nga babuuse because ne Bafana agamba abayimbi bangi nnyo nga tebasobola kwogera naye nga bamutuukira bamugamba nti issue gy'aliko kati anti munnange bamulimba kati ye bategedde nti ddebe kati bamutuukako ne bamupika ye najja n'ayogerawo ne basigalayo nga basirise
naye guli yamugambye bone bakeepinga clean sheet sasa yamugambye nti naye abayimbi nga bankwe bo bamupika ne bakeepinga clean sheet ye najja nayo cha battery kubanga trust me bigenda kugwa agenda kuba yereseewo ayonoonye in cultural institutions tewakyali muntu bro gova ku muntu nga tasobola wadde ye nga ye ugamba nti ninayo show yange gye nali nkoze nga yange yo oli ku muntu akubye ebisaawe ensi n'ensi ayina ekisaawe ky'abakubeeka jazz emirundi emeka yakayimbira emyaka 19 19 years down the road Freedom City yajuba Eddy Freedom City Bafana I remember Freedom City teyina kyali kitya ne kikola kitya yes kijugina naye yakuba anti omanyi kito kijjukira kyemanyi kyakajjansi mu kisaawe kyakajjansi nange nkimanyi ekya Carnival simanyi Carnival biki yes Freedom City yagikuba and what happened how many times in the 19 years muntu abira ne if you've not had 5 ayinza okuba atwala myaka gyenge 5 okuddamu okutegeka kale era myaka 5 average live ebivulo bisatu oyogedde bibiri so kati akasente akyalinayo kasente mu sako ayinayo munayi savings akyalinayo sente era baba ajagala jajjifuna anytime ate bw'aba ayagala okujja muzasobola okufuna musobola applying he's a member of the sako teyina emotions musobola sente sako teri emotions era jagenda diringi ne ba manager ba sako bamuwe what is eligible for mu mbala ye ntonotono Bafana ayinza okuba nga tasukka sente mmeka kati muba muwa as his account stands now tayinza soka million musanvu oba yali ayagala meka really as he stands now as he stood then he would qualify for something more but not 200 mwamuwola kuko eba mu accent kati zino zoyogera ina kubeera nga top up if the management sees it right tasukka musanvu okuba muwola kati asendwa omanyi bino ebintu si byakwogera nnyo bw'oba owulira ye bw'aba awulira nti he was treated unfairly media si court temala musanvu the media cannot arrest Eddy or Kalumba or Martin or Shiba or Parasono. The media cannot era ajja kujja nze nakyali wange yanganze kasita omusango ogutwala mu media guba ogusaza ibali wedde oba ogumaze if he feels like he's right he should go to court. Bafana agamba abantu abasinza okufuna mu sako eno ate tebali registered mu yo they don't even save nagamba nti muleete statement eraga Shiba Kenzo nga bali mu sako eno ye atuwadde ye gye twamusaba kubanga there's no way you can be a chairperson nti bigambye nti omuntu ayogera naye ng'obwongo bwe bulabika bwe n'ekikyamu. This person is the chairperson of the circle, right? How can he not be a member? How is it possible? Only a vice chair was circle. How can she not be a member? Abeera atya vice we chief tataliimu. Yagamba muteba saving naye mbawa sente. Anti kati bwe mbanze saa kugamba savings ze. Ye za Shiba yazimanya. Kuba tonnazoogera konti yakatwazi. Ero iteno you've never came out. I cannot open up. We are protected by privacy policies in this country. Like we can't expose him. What dali mu byakisiru but we cannot. We are not like him. We are better. We are adults. Manager, omimbi go managing anti BET yagulanga angule. Yaziguza kisente. Kitegeza ina mkusente. Secho? Baguleyo nabo. There are things that are very cheap. Ora Eddy leo kanateka award eyo mu museum nawe Patricia yachoge. Patricia agambye. Ngate yagiteka mu museum. Wallahi singa bamuyingirira dda abantu abo. Those people are not happy. Kubeera ni issue ndala Bafana. Grammy izizi muluma. Kino abantu abali dano ayinza n'okwasiika. Abantu bangi bibaluma. Mwagala Eddy alekerawo. Yetonde okuwangula. Abawemu. Issue ndala Bafana gyayina nti talent y'omuyimbi wo. Ogiteeka ku kijiiko. Kyaya ayinza obutanoga. Bekibanga nze okuba ne talent mbanga Bafana saagala bana talent. Martin, honestly, if having talent makes me behave like him, saying talent ye Bafana, I don't want to have it. What you get about? If it makes me behave like that, I don't want it. But also, one thing he needs to understand: this is a big industry.
True. Eddy bw'atakuba jita splash agikuba abaana ba splash ne balya bw'atakuba ngoma Augustine azikuba abaana ba Augustine ne balya bw'atakuba nnanga Josh agikuba aba Josh ne balya bw'atakuba jita Alan agikuba abaana be ne balya. So not playing those instruments doesn't make me a less artist. Ababuuzizza kivuga kimmwe omuyimbi wo kyasobola anti fete tuli bakuyo bivuga gye bali anti ye talent era ffe ebivuga tubigula ne tubiwa ababikuba ne tubasasula. Specialization of labor. Yes, webale nnyo sebo nalema we specialize. Bwe weesanga ng'okuba amabulooka gwoga marketinga gwozimba gwokola ki omenyeka nnyo kyova olaba tali banne we bali. Okay, kano tetwali kabuuza naye nako tukabuuza. Buuza buli kyoyagala. Amabanja ge mulina mwasuula ba promota mu mabanja babanja kufa baani era emu ku nsonga ba promota babanja Eddy batya bamubanja sente bamutegekanga nga ye bwe yagendako ebweru eyo n'akuba n'adda n'atandika okyajinga ba promota musimanya miliyoni 15 simanya mmeka biki bo ne babeera mu mabanja kati nga ye abasuubiza nti oluusi. So bwe wagenda okugula eno iPhone bwe wagenda mu dduuka ly'essimu bwe wagenda mu dduuka ly'essimu nkwesoosa kuba ntegedde bwe wagenda mu dduuka ly'essimu kyebaka n'osangayo essimu zonna ze wasangayo gwe n'osonga ku iPhone nti gy'oyagala 17 Pro 500 yeah yes gwe n'ogirondako nti gy'oyagala ne bagamba ya miliyoni 10 n'ogitwala yes wasigala oyomba. Marketing nene. You want a musician. Eddy has said he charges 15 million. Right? Omulala gambye acharginga nnya lwaki togenda n'owenya. Anti yeye atugambye nti amabanja ge muyina ensonga lwaki n'ebyuma by'omuyimbi ebimu abantu babiwamba oba byatundibwa ekyaddemu okutundibwa n'okuwa. Tetulina promoter atubanja lwa nsonga bw'ojja n'ombookinga it is not my job to call people for you. It is your job to do that advertising. Ogwo kujja kuyimba kutambula kwange kujja kuyimba era agreement gye tukola temubaamu nti kati awo n'olanga nfuna abantu era bwe nkukolera drop njikwata n'enjikuwa nenjitako ku social zange and that will be all. Wokoma Your job, posters, bulango, banners, that is your job. Bwe batajja it is not my problem. However, lwe bazze do you look at that? Do you appreciate it? noyongeramu akensusso bwe tuba twakaanyiza 15 ne bajja bangi nnyo n'ofuna 7 onyongerayo 2. But ntewali mbeera this is business, my brother. Omuntu omulala asobola okugamba nti okay bamuleka ayogere federation can do away with that. Let them just give him a deaf ear. Musirike muleke mukiraba muti ekyo okubanga we have always done that but this time no, they are not. Wange mimi bogera ntusirika the same people are choosing osirika mbiseera ebyo it's us era abachoosing obutasirika this time. Another one will come, will choose to keep quiet or to it. So it depends. What are you going to do? Bafana Ayajja kutabuka kubeera kiraga ebyayogera biraga nti olwedda abadde mutabufu. So ajja tabuka just ali mu mbeera ze. He's being him. The other issue. Are we seeking a legal action against him? We are discussing with our legal team to see what can be done. Legal team as the federation, not as Eddy. The other issue abantu gye baraising bagamba nti bantu kito it is abantu Victor other issue Victor they are raising baga jogera bye nalabye bagamba nti muganye okwawula Eddy the musician ne Eddy the president mogere Frank Adambi yakyogedde byonna ebintu bino itegeeza Ayagala bawamu. kasitagira yayogedde abamuwaddemu but Eddy is the president of the federation. He's the musician, he's the chair of the circle, he's the SPA. Kizibu nnyo mwawula. Abantu si bangi abasobola okuba n'obwongo obumwawulamu ebyo ebitundu ebina. Bakitegeera batono nnyo mwenga mwawula ffe tubaawula lwa nsonga we know who works where. because obana obani nga mwawula Kasendo Richard ne Ziza Bafana anti again nti ffe tusobola okubaawula because we know who works where. Nesi buli muntu awulirize eyo nti agenda kola ki kwawula sobola okubaawula. Now
omukulu yennyini yayogedde leero ajjanga analyst wa politics enkya najjanga analyst wa music luli najjanga amanyi nnyo copyright enkya najjanga amanyi nnyo film luli najjanga barapa ya single button luli najjanga ba DJ abamanyi nnyo. That's being versatile. That's being versatile. Then Eddy is also being versatile. Hey. We are also being versatile. Ndozo kitege. When I speak wenzija wano nombuze ebibuzo ya federation njabida mukubambi manyiko bwombuze ebyomuyimbi njabida mukubambi manyiko oyinza okubaako byombuuza byesimu manyiko era nesibidda oba byombuuza nga sina biddamu. For example oyinza okujja nombuuza ku family ye nega that's not for me to talk about. Yes, but byeninako knowledge I'll talk about it. Omanyi there is this thing batisa mbuho lwaki beta yayogerera ebyo lwaki sinzi bakusubiza nokukuba anche chegambye kyafere Bafana agenda kukuba I dare them Kana byakomeza oneka video kata isini makusatu weka bagenda kukuba era simanyi ntambulayo otambula otya manyi banga lemaze mu ndongo akawuli anti bankubye emirundi ati guno gwogendo soka no problem I'll be waiting I'll be proudly waiting ogenda kola otyo okujjawo kino ekintu waki akakibalumya nnyo omutwe ogamba nti federation ekulibwa Kenzo ati yajja eri manager wati namuleta mu bintu bya federation atayimbanga ekintu ekyo kiraisinze concern y'amaanyi nnyo mbayimbi ebintu by'okuzimba organizations byakwewaayo kukola bwe twali tutandika abeewaayo okukola abeewaayo ne bakola bajja era bajja abo abagamba nti lwaki beta yali awo oba lwaki Sewo oba lwaki Mike oba lwaki Kenzo did they offer themselves to work in the first place? Yes, or even now, not even in the first place, even now are they offering themselves to serve? Because oyogera ku beta bwavawa abayimbi baddewo they should come and take over. naye nawulirako complain are you ready okuwaayo Definitely atenze natandikirawo bimalira no been taking your time nyingi mulina abaana n'agaana because I had a certain musician saying eyo tebatukkiriza kwogera ne wogenda so agenda saba kifo tetusobola kwogera yali azze and you know when someone says something it's different from what happened so okujja n'enkuwaayiriza yali abaddeyokko bwanti okubeerayo kirala bwe yajja n'akola ati ng'alina n'ekifo n'avaayo ndowooza n'embeera yakiina n'avaayo kate yagamba embeera gy'annyonnyola nti abakkiriza kwogera nga ki it should be clear. I may not give the details kuba yasinga ozimanyi anti kati omuntu akubuuza bw'agambanga bw'ati omulundi omulala omusabanga details abyogere byonna takomanga kungulu ekyo bula oli adde awoza abantu bagamba abantu ki otherwise Bafana agenda kugulawo federation empya yagambye abayimbi bangi nnyo so good you know amateeka ga Uganda gakkiriza freedom of association. Yes, so they can do it. You're not afraid, you're not scared. Temutiddemu ku numbers zayina ez'abayimbi kuba abeera ku live okwo ng'abaana bamuwagira so tuyinza okukomekerera ng'abantu bonna bagenzi wa Bafana. Freedom of association ate ano omuntu asobola okubeera mu federations ebbiri associations ebbiri oba ekkumi nga tulina president Bafana association oba n'agiyita batya kati n'okuyita Eddy president nakyo kyabaluma kale tujalekerawo bimuyita tebaagala bamuyite batya ate nga ye president SPA tunoonyeyo munaye ekirala ate kati munaye buli Eddy kyatuukako alina okwekweka bw'avuga emmotoka empya kandooza kayatambulirenga mu busipasiyo ndowooza ayambalenga rugs oba makeekisi obuzibu abayimbi beta wotuula wansi n'owuliriza buyinza baki because I've seen Ziza Bafana togatta bayimbi I've seen Ziza Bafana ku live n'abayimbi abamu bendowooza nti bali babadde mu federation naye ng'ate bamupika atayogere petulowooza nti enkolagana yaabwe nabo namwe bayinza okuba bo batya buti kyebaliko begabage mazima lwaki batya kati awo nenebuuza what be the problem with you and the artist? There's no problem because I've seen bapika ate omwana. There is no problem because ye mukyama ayogera n'ate bangi abamupika abamuli emabe. There's no problem. People who appreciate the federation's work are more than those who are against it. Yes. Just abavaayo. Tosobola sanyusa nabo bavaayo. Tosobola lwakuba nti ebintu ebinegative bitambula nnyo. You cannot make everybody. Bikola nnyo noise y'amaanyi. Federation abantu beyambye bangi nnyo. Abamu ne bajja ne bajeegaana naye nga mutima akimanyi. Abamu ne bajja ne ba appreciatinga. Osegere. Ate ne beetannayambako era nabo gye bali bangi. Ate munaye surprising. Beetannayambako ate no one is saying anything. Okkiriziganya n'abagamba nti mulina federation nayo okuinvestinga mu publicity nti bintu bingi ebigenda mu maaso ku federation abantu batamanyi bye mwetaaga okuteeka mu ssente mumanyisa abantu. Ekyo kituufu naye era okumanya kwayagala okumanya. Nawulirako Mimbi agamba mbye ne federation tamanyi weeri ng'ate Mimbi w'amaanyi.
Of course, obutamanya weeri si musa. Omwezo bati. Achegamba ntana yagala kumanya weeri. Oba tannabaako na kimwetaagisa kumanya weeri. Bw'anaakifuna ajja kumanya weeri. Ebimu ku biyinza osemba abantu bangi balina discussion tubaddeko n'abayimbi kuba babimenya. We had Epasi on the show, we had Azawi, we had Space Diana, era nga ebimu ku bye bagamba ne show ze tubeerako n'ez'enjawulo bagamba obukulembeze obwamu abayimbi oba nti mmwe ate abeekulembera Kenzo yakulembera abayimbi owavudde bino byonna. Obukulembeze kulembera abayimbi lwaki tebakyogera ku balimi bafeemu lwaki tebakyogera ku balunzi ekyo ku balimi batya ku balimi anti bagambe no bayimbi ego nyingi mu kirala mu abalunzi bo tebalina now Eddy has to step so down ku bantu abali technical abalimi bajje balunde bakwate entebe ebintu tunalaba abalimi bajje bakulembere abayimbi ate abalimi bajje bakulembere abayimbi mufuneyo ba technocrats President Museveni His Excellency nga atandika okulembera eggwanga lino si yali ebintu byamanyi kati yali tabimanyi true azaabiyiga naye ng'omanyi abiyiza atya yeesembereza ababimanyi afuna bulungi but he had the direction of this country ng'aba amanyi nti njagala oluguudo lubeere bwe ruti oba njagala tuzimba ekintu kifaanane bwe kiti naye nga tamanyi bakizimba batya ng'afuna abakola ki abakimanyi so our presidents have the strategic direction of the federation. Ayinza okuba tamanyi nti eno document bagiwandiika batyo oba nga takiriko naye he has people basobola okunnyonnyola the vision ne bakiteeka mu nkola. Yes, you understand. So omuntu ayogera ekyo ye kennyini aba tali informed aba tamanyi. You understand. Eddy does not sit there mba atuule abeere ku computer. Shiba will not have that time. But there is a technical team. Bona olaba minister ab'enjawulo ne president yennyini alina technical team. Different people have technical teams. abayino nyiga computer bakitegeera abayina obeera mu oyo workload kebere parliament erina ba clerk bootalaba ku gundi ku front all the time. So I think it comes also from a point of not understanding how things work. But you have an opinion here, but that is not right. Eddy can be our president. Chameleon can be our president. Anybody can be our president. Na directing, yes. Na directing organization bulungi. Nga tugenda. Has the federation made Eddy Kenzo stronger oba emukubyemu ebituli ye ng'omuntu? Eddy has always been stronger. And he will always be strong with or without the federation. And nothing can stop that. Because leadership gives you enemies and friends. Yeah? Today is last week, a few days ago, there's a team of people who were at Speak. Some soldiers, actually, with Bafana himself, gathering 20 bloggers with 20 million to pay each 1 million. Okubanga bakuba Eddy. If we have a Ghana, they come up and say. Cut them up. A few days ago, a team came with Bafana with 20 million at Speak in Munyonyi. Nga bayina ba blogger abiri babawadde million bakuba Eddy. Meaning, whatever Eddy does right, kiina be kifiiriza. Afuna bulungi. I'll give you an example. The organization in the industry today, yeah, the unity you see in the industry today has been achieved in the past 3 years, right? With 10 billion. True. Have you ever thought about how much was spent by Afande in Gulu, Karamoja, and wherever he was, and for all that long? Kubanga buli omu yafunanga ka chance okubba nga bba. You understand? So whenever Eddy does something right, there is a group of people abalekera okubba. Sorry to cut it short. Ku kivulu kya Martha Mukisa. Twali waggulu nga tutuddeyo ne Kenzo. Eri Freedom City eri. Namugamba kuba emboozi ya federation yali etandikidde ddala. Yaŋŋamba ekintu. Yaŋŋamba nti naye emigaati gye naakasuuza abantu amasasi gentambulira muto gamanyi. Exactly. Yakiŋŋamba olunaku. And that one we knew from day one. We even had a discussion, me and him, before him taking on that responsibility.
yakingamba, you remember kati bw'oyogera bw'otyo ne mukkiriziganya tugamba okufa kwe kumu n'okuzaala we have to protect what we have done. Tetusobola kusuulayo gwanna kugamba because for us we are okay because whatever you see us fighting for ffe tulina gye twali tubifuna. Yes, Eddy's music was well organized. But it can't empungu teri abire. Ati waliwo n'alowooza nti ne Eddy naye yeetegeraawo kantu ke munyago gwe kuli kyogamba Eddy maanyi ge n'obusobozi bayita saa kwera obingirayo ssente yekka. ati ekyabangi kiba kiralamu n'okuwulira bro ekyabangi golooza kiralamu n'ekistressinga kivumya kimanyiiza yali tasaa kwera obingira yekka yali asobola lwaki teyakikola manager abantu bagamba nti gavumenti eri mu kwakivinga kyeyayagala ekyokwawula abayimbi nti kubateekamu ssente muzirwanire kiro kye tuli mu kulaba kati. What Eddy is suffering is you see omuwendo gw'osasula it's going to kigenda sounding away but no kirete one being hated by idiots is the price you pay for not being one of them. Eddy abantu abo bali mu mukyawa kubanga is not part of them, is not one of them, is not an idiot. Whoever you see hating, there is criticizing and because I believe a critique must understand both sides. Yeah. Omuntu ajja n'awulira nga Victor alina kyayombera n'atandikira awo okwataakinga Musaafi. That means oyo guy abuser or hater, not critique. A critique must understand side ya Musaafi eriki. Naweyinga n'akuwa results. Yes. None of them has done that. So whenever you see someone hating Eddy, manya amukyawa kuba talinga ye. So Eddy has to pay that price. Taina kyakikolera. Kembadde kubuuziza nti abantu bagamba nti gavumenti eri mu kwakivinga kyeyayagala ekyokwawula yawula abayimbi kubateerawo ssente mubeerawo nga muli muzirwanira singa nzija wano mukola basatu nenkuwa ssente oweba n'obutwa n'ogoba wani ab'omusiru nize so kati gavumenti oginenyeza webanga ekyo kyekyali ekitoto kyali mmwe mba mutegeera nnyo muli bantu balungi muli bagezi nga we mweyita. Why would you accept ssente zino ze babawadde okuzaakivingisa gooli y'abali bwe mba nga mulowooza egooli yaabo era gwe olowooza nti gavumenti ssente ezo teyinza zikozesa birala okuba kyankalanya must it unite you first then ebayiwe omanyi buli omu yeefuula political analyst ekiri kye nagambye nti osanga omuntu ng'ali mu politics enkyali mu music enkyali mu balimi enkyali ku nguudo buli omu yeefuula political analyst balina bu conspiracy theory bwe bayiyawo bwe bagunjawo but you see according to things government yali planning kubaawula my friend nga gwe gy'oli otudde wala abateesa bro if you want to be poor forever gwe beera nga buli kintu okiyita scam nga yabeera yala paka buli kintu kiyite kyakifere ni opportunities wezigenda okuyitirako nga dakiika weefuula mugezi abo bayaaya abo balimba abo bro the same people that are attacking the federation today gave it 2 months to collapse. Tuli myaka esatu. The same people that were giving opinion on the copyright law bagamba nti ejja kuyita tuli wa president onfuna bulungi so gobeereyo ng'otudde oyogere okola ebibyo oyogera ebibyo naye nga nze gwoyogerako ndi mu kutambuza byange nange bitambula so you spend a lot of time discussing me strategizing for me ngudde ntya kati ezo meetings egambye ezadde mu nyonyi nejje ekiro wali yabaddeyo nga bakyali ku bintu bye same thing naye mmwe mutudde and some of the promoters were in that meeting naye mmwe mutudde mu discussing Kenzo tumusudde tutya federation tugisudde tutya you have not had meetings ezigamba federation y'aba promoter tugikulaakulanyiza tutya temutandise kazannyo kali ka propaganda bro
you'll see them. Tuwalabije byaggukidde mu kukola federation. You'll see those things happen. Blogger Musafi bakuwaddeyo ko kadde. Musafi yasaba muyita bamumanyi team Eddy Kenzo. Kimukubiza. Gundi eno chano ya nabajiwa. Chano ya Kenzo. Era tukulopera bintu bino. Tuweyo ku sente bannange. Bagamba tukoze. Eno chano newe tuogera ki. Kenzo yaggulawo chano kwa dressing ayishize. Tegagala mu wayo ku mazima. Ate simu mwambalo obuko lero ntakuyeka kofi. Kyokka chano kofi. Bamu yugubizaamu. No, but honestly, it's not right. Obudde bw'omala ng'oyagala Victor agwe bukozese ghostuke. Ye muleke waali okola nnyo oyinza obutasutuka ng'oli waali. Tekisoboka. Okusuula kyanguwa nnyo okusinga olaba bwe tubeera tomanyi okusuula omuntu weetaaga olunaku lumu. Then gwe n'ofuna ki? Okwezimba weetaaga emyaka 15. Bwe tuba tuvuga emmotoka ku kkubo tuvuga ne tutambula bwe ntuuka we nkuyisiza nga nkuyisa nga ngenda. Bw'onsanga nawe ng'otuusa okumpisa ng'ompisa. Peacefully. Siza kumanyiga mmotoka na skills. Naye bw'obiteekamu empaka omu kufa agenda tomera munne. Ate bw'onootomera ffenna tugenda bongoka. Aya. Obako obusemberayo ddala ewali abayimbi. Sookera ku Bafana. Abayimbi bo abayimbi wamma mwebale kuyimba era muyimbe. Obubaka obusembayo eri Buno omulimu kuba alabika akyayogera. Buno omulimu gwa kuyimba. Please sing. The business we are doing ya kuyimba. Capital waffe music. Stock yaffe ndongo. Please sing. To Bafana, please continue speaking. We are watching and congratulations on your short-lived fame. Ndoza tujja kunoonyaako manager tulina ebintu bingi tutayogeddeeko ne kati just twali twagala kabeere ku Bafana. Sovereignty bill bagamba abayimbi enna muyina engeri gye gendo. Sovereignty bill, yeah, I saw that thing moving around. Tujja choke. But you see, tetukunoonyeza briefly tetugenda kigenda wangu. Katuchireke. Amateeka gano galaba. Kyogereko kati. Amateeka gano ga designingibwa. Naye olusoba bagala tokability. Kati mama nti wana kyatachinga creatives kijafuna tokability but without thorough investigation. So I cannot say they are wrong or right, but era nasabye okulifunako copy. Olabe. Nsonze nganze soke nange nsomemu then tulende bannange tusomemu tulabe their interpretation ne what the law says oba bikola ki bigata then we tumalo bifuna. For us, our approach is not going on media to make noise. We know the offices that are responsible for those things. The Attorney General's office is there. The office of the Ministry of Justice is there. The office of the Speaker is there. I don't have a reason of going on Twitter. Jenyizo sanganga olusi ne Attorney General taliko. Obanga kolo abadde busy. I can write to them and ask for a meeting and then we have that discussion formally. Tuwevemu ebyo ebintu byo musinza abalala. Byo seeking clout. Mbwe batuogereko batulabe twakiwandiiseko twabadde wano. No, we take our time, analyze things and then so hopefully omundi gwe tunaddamu okufuna ojjabbo maze okubyanalizinga n'ebinajja mu pipeline n'ebinaddira bingi tulina okwogerako n'edifune mangu ifune mangu watagala mwagala kompyuta mangu no problem tetwagala olwewuliro ojjabbo okyali awo beta